Malaysia, and welcome to Malaysia. And what do you think of Malaysia when you first arrived here? マレーシアはどうですか？すごい綺麗な街だと思います。はい。This is a beautiful place. 面白い街って面白いというのはちょっと変かもしれないけれども、いろんな本当たくさんの人種って言っていいのかな、人がいて、それがうまく、皆さんいるというこの国ではなかなかこう難しいかな。He thinks it's really interesting because Malaysia have a lot of ethnic groups, and he thinks it's quite impressive that all the ethnic groups can come together and sort of live together like this. So he thinks this is quite impressive. Okay. How do you think of Malaysian food, and do you think that you could suggest some of the food here to Zenta Abesan? So マレーシアの食べ物はどうですか？もしかしてもしくゼンタアベさんに紹介できる職場あるのか？今安倍ゼンタ先生の話が出ましたけれども、もう安倍先生はちょっと1999年に亡くなられてるんですよ。Apparently, Abeさん has just passed away. 今は別の方がシナリオを書いてます。Somebody else is drawing the scenario right now. それでマレーシアの料理、いろんな去年も来て今年2回目なんですけども、どこで食べても美味しいです。And this is his second time in Malaysia, but he thinks that overall Malaysian food is very good. So how did you first start as a mangaka? 漫画家の出身は何ですか？どうやって漫画家になりましたか？僕は高校を卒業して千葉哲也先生という漫画家のアシスタントをやりました。When he graduated from high school, he was the assistant to 千葉哲也先生. So that was his opportunity. What inspires you to draw manga? そうね。漫画を描くインスピレーションは何ですか？とりあえず考えるしかない。頭の中で本当作り出すから、インスピレーションっていうのは自分でもわからない、突然出てきます。いや、そういうのではなく、本当は頭の中でただ考えてるだけです。He just thinks about it. So for him, rather than the environment or external sources, he apparently visualizes and thinks about it, and it just pops into his head, the ideas. 考えるという言い方は難しいかもしれないけど、分かりづらいかもしれませんけども、自分が想像したいろんな世界の中に自分が入って頭の中で入っていきます。So I think he imagines the different kinds of worlds in his head, and he thinks about, okay, what if I'm in this world? So that's how he imagines and visualizes his ideas. Do you have any other mangakas that you like or do you look up to? そうね、そうですね、look up to 憧れるっていうか、尊敬する漫画家がいますか？僕がアシスタントやってた千葉哲也先生です。そう、他がありますか？他ありますかっていうか。他、本当先輩っていうかね、年上の漫画家さんたちすべて本当漫画を描いてる人はすべて尊敬します。Basically respects all mangaka, but 千葉哲也先生 is really close to him because he's the senior, so he really respects and admires 千葉哲也先生. During the years, Kurata Sensei has worked with a lot of writers, different writers, when he draws his manga. So, do these different writers have different ways of different styles of doing work? When you say writers, you mean for the story or? Yeah, the story. Yeah. 長い間で漫画を描いているんですが、いろんな作家と一緒に協力したことがあるので、Can I have the question? Sorry. Can I have the question again? He has worked with a lot of different writers. Yes. So, do they have different kind of styles of working? じゃあこの何人の作家の中でも一緒に
仕事してる時スタイルは別々ですか？そうですね、漫画の描くスタイルは別々でスケジュールも別々なので、なかなか他の漫画家さんたちと一緒に遊んだりとか何か行動を共にすることはあまりありません。So yes, he does mention that actually they all have different styles, and on top of that, a lot of manga have different schedules. So it's quite difficult to get a time together for them to sort of in a way hang out and things like that. 例えば僕はだいたい朝の5時くらいまで仕事してるんですよ。そこからお昼くらいまで休んで、だけど違う漫画家さんは、朝寝て昼じゃないや、夕方寝たりする漫画家さんもいるので、So for example, he works until 5 o'clock in the morning and then he takes his rest around the afternoon. But there are mangaka who, takes his rest in the evening and then work at other times. So there's a mismatch in the schedule. He has drawn mangas for various writers. Which writer does he think he likes to work with the most? いろんな作家と一緒に協力したんですが、これは一番好きっていうか一緒に噛み合うことができたっていう作家とかありますか？やっぱり原作者で言えば安倍善太先生は本当何を書こうとしているのか気持ちが文章から分かる先生でした。So clearly it's Abe Sensei because no matter what he asks for, even when he reads the text and things like that, it was really conveyed to him. So I think he works. He likes to work and he works well with Abe Sensei. He has drawn a lot of different genres of mangas, like sports and foods, everything. Which genre that he really likes the most? そうね、いろんなジャンルは書いたことがありますが、一番好きなジャンルは何ですか？一番好きなジャンル、漫画のジャンル。人間ドラマ、自分が書いてるのが人間ドラマが一番。そうです。He likes drama, so People drama. Yes. So that's actually his favorite genre. I'm translatable. Okay. Has drawing manga become easier compared to years ago? そうね、昔に比べると今は漫画を描くともっと簡単になったかな、楽になったですかね。それはその書く人の漫画に対する気持ちによって違います。楽に書く人もいますけれども、もっともっと難しく書く人もいますので、その人の漫画のスタイルによって違います。So he says that it really depends on the artist. So some people find it easier, and for some people, if it's difficult, it's difficult. So that's how he sees it. So he thinks it really depends on the different artists. But you would like to ask for him? For personally? じゃあ個人的には僕はすごい難しく書いている方です。For him, it's not getting. It's not to say it's not getting easier, but I think he finds similar challenges. What kind of, how do you say it? What kind of tools that he uses to draw manga usually? そうですね。漫画を描くとき使ってる道具とか何ですか？今持ってきてますけど。持ってきます。He's going to show you because apparently he brought some of his tools. すごいね。いいですね。すみません。どこに？後ろに書いてこの上にだけど白い紙の方がいいかな。こっちの下の段ボール何も書いてないからっていうか書いてるからリボード。いやこれはまあ段ボールなんだ。あとは消しゴムとホワイト。すみません。あとでっかい鉛筆だ。だいたいこのようなものを使って描いてます。So these are the kinds of tools that he used to draw his manga. Do you want him to introduce them, or do you just want him to? If he likes, he can like show what. 紹介っていうかね、これはどういう道具ですかとか短めに。これちょっと今インク持ってきてないんですけど、インクをつけてこう実際にちょっとね、インクがないから。これは
G ペンという G ペンですね。So this is G ペン I think for a lot of aspiring manga they will know what it is. So 週にこれは使っていますね。So this is mainly this is his usual tools for drawing. この鉛筆で、ラフデッサンを進む。これがラフデッサン。その後この鉛筆で下書き。Okay. So he uses the thicker pencil for roughs, but he does the draft with the mechanical pencil. そしてこれでペン入れ。And then after that he does inking with this particular pen. Okay. Sorry. Yes. Do you is anything? From the Aji Ichimonji series, which food does he really like the most? 味一問目のシリーズから一番好きな料理は何ですか？料理ですか。味一問目のシリーズ。いろんな料理いろいろ出てるので、やはり日本僕子供の頃からご飯が本当好きでご飯が食べたかったのでおにぎりが好きなんです。おにぎりが好きです。So he really likes おにぎり because it's partly due to his childhood. His childhood food. Okay. Do you have any advice to new mangakas who are just want to starting drawing mangas? 漫画家として目指してる子たちと漫画を初めて描こうとする子たちとなんか一言いいよ。アドバイスか。そうですね。多分漫画を目指そうとしてる人はまだ若い人、あるいは中学生、もしかしたら小学生もいるかもしれません。中学生、高校生、まだほとんどが学生だと思います。とりあえず学校の勉強をたくさんしてください。So he thinks that for people who are aspiring to be mangaka, they are probably still very young, maybe in their schooling age. So please study hard. Is his advice to these aspiring mangaka? いや、それはなぜかと言いますと、ただ勉強して知識を得るだけじゃなくて、ものに対する理解力を深めるために勉強しなければいけないです。自分が書こうと思っているものは何かということを考える力を持っていなければ漫画はできないです。So the reason behind it is because when you study, you actually increase your understanding, your ability to understand. And for a mangaka, it is very important because if you cannot understand your topic or you're unable to visualize or think of a topic, it's quite fatal for a mangaka. Working back to his tools, all of these are traditional. Does he use any modern tools like a computer or a tablet? これは漫画家としてもちろん持っても当然の道具なんですが、もしかしてもっと現在的の道具とか使っていますか？例えばコンピューターを使っているとか。時々使います。So sometimes he does use a computer and digital devices. 確かにあれもありますね。Well, which one does he prefer? どっちの方が好きなんですか？こういうのはそれともデジタルの方で使ってる？書くのはこちらが慣れてるからこちらが好きなんですけども、デジタルも自分この手で書く以外のなんていうか能力がパソコンにはすごい高い能力があるじゃないですか。手書きとは違う、自分の力を出せるかなと思うのでどちらも好きですね。For hand drawing, of course, he prefers traditional tools, but for digital tools, he finds that sometimes you can use the software to your advantage and do certain things that you may not be able to do with hand drawings. But because he feels that there are advantages to both, he likes both, prefers both. でそれで先ほどちょっと学校の勉強だけというようなことも言いましたけれども、それだけじゃなくて本当は学校の勉強も大事ですけれども、人と付き合うという人の気持ちを分かるということがもっと大事です。Returning to your previous question about his advice to the aspiring mangaka, he would like to add that not only is your ability to understand and having knowledge is important, but he also thinks that the most important thing for being a
manga is to have good relationships with other people, to have a bond with people. So that is important. ですが、その人の気持ちを分かる力がなければ、手で書いてもパソコンを使ってもどちらを使っても漫画を描くことはできません。If you cannot understand other people, if you cannot have a relationship with other people, no matter what tools you use, whether traditionally or electronically, there is it's not possible for you to draw manga without having that relationship. Do he feels that he will draw manga for a long time, or does he feel that maybe after a while he will retire? そうですね。これからも漫画を描きますか、それとも多分数年後は引退しますかという話なんですが。いや、自分の体が動く限りは漫画を描き続けます。実際今日本でも70を過ぎて漫画を描いている人がたくさんいますので、自分の腕が動けば大丈夫です。As long as he can, he will continue to draw manga because in Japan there are actually a lot of mangaka who still continue to draw even after the age of 70. So for him, as long as he can still do it, he will draw manga. Okay, last question. Do he have before that, what does he think about Comic Fiesta in Malaysia? ですね。コミックフェスタの感想は何ですか？CF のやっぱりコミックフェスタというか、こういう漫画に対するこのマレーシアの若い人たちの気持ちは日本の若い人たちとほとんど変わりません。ですで、Rather than just comic fiesta, he feels that the attitude and the feelings that Malaysians have towards manga is not that different from the Japanese. ですから、その若い人たちの気持ちが十分にこの漫画を知らない大人の人たちにも伝わるような何かがなければ、いけないかなと思うんですけど、分かります？今のマレーシアの多分40代以上の方はあまり漫画を読まれてないと思うんですよね。その人たちにも理解できるような行動を取れるようになっていけば、ますますマレーシアの漫画は発展すると思います。はい、わかりました。So, because for most of the young people in Malaysia, we probably differ from the older generations who are not as exposed to manga. So the kind of feelings and the kind of passion that we have for manga is clearly different from the generation that did not read manga. So if, in his opinion, if we can find a way, Malaysians can find a way to convey these feelings to that generation, he thinks that manga will develop even more. Okay. Last question. Do you have any messages for his friends in Malaysia and also the Comic Fiesta, towards Comic Fiesta? His friends in Malaysia, in what sense? In his the ones that read his manga. Fans. Fans. Sorry. じゃあ、I'll split into two ね。最初の方はファンの子たちにちょっとメッセージをありますかという。漫画ファンマレーシアの漫画ファン。マレーシアの自分の作品を読みますね。マレーシアのファンの人たちの漫画家を育てるのは本当ファンの人なんですよ。ファンの人たちがたくさん漫画を読んでいい漫画家を育てることがまたそれが読者に返ってくるということになるので、漫画をたくさん読んで、どんどん漫画家に注文出してくださいというような言い方でいいのかな。どうだろう。ただ漫画を読むだけのファンじゃなくて、一緒に漫画を育てるつもりのファンになってもらいたいですね。Okay, so his message to his fans is that, in his opinion, what really helps the artist develop is actually the fans, because as they read his works and they continue to give him feedback, he continues to develop into a better mangaka, and at the same time, as he draws and develop as better readers, they also give better feedback. So for him, it's a cycle. So more than anything else, he would like the fans to become not just readers and not just fans, but readers who can help manga develop in the future.
So that's good. はい、じゃあ、コミックフィエスタにメッセージを、コミックフェスタ、お願いします。いやこれからもどんどん、いろんな人たち漫画ファンを受け入れてくれるようにしてもらいたいんですけれども、だけどそこにはいろんなルールがこれから必要になってくると思うんです。そのルールを作りながらコミックフェスタの人たちはファンを育てていってください。He thinks that from now on, Comic Fiesta will continue to grow and continue to develop, but in the process, it is likely that more rules will be created. So, for both the Comic Fiesta goers and for the fans of manga and anime, if they can go along with this rule, that means to grow continuously with this rule, they will be able. He hopes that we Malaysians will continue to be able to grow as readers and fans who can help advance the industry. One extra question. When I was visiting, I think it was Kinokuniya the other day, I saw Aji Ichimoge was an English version of Aji Ichimoge. What was his feeling when his manga was translated into another language? そうですね。記者さんね、昨日でした。昨日ね、紀ノ国屋に行って、味一問目の英語バージョンを見ました。あ、そうなんですか。そうなんですね。じゃあ問題は質問はね、じゃあ自分の作品が他の言葉に翻訳したのはどういう気持ちなんですか。やはり僕の場合日本料理を出しているので、そういった日本の文化をうまく海外の方に伝えられたらいいなと思うので、そういうようないろいろな国で日本の漫画が出ることは、自分の日本の国を知ってもらうということを考えるとすごい嬉しいです。So because his manga is featuring Japanese cooking, so it's also a strong part of Japanese culture. As a Japanese person, that his manga can help spread Japanese culture to other countries. So whenever he finds that there's an opportunity for his manga to be spread to other countries, he finds that it's very happy. He's very happy about it, and that it's a pleasure for him to be able to spread his own culture. I think that's all. ありがとうございます。